Hey, hi guys, welcome back to my channel. My name is Suresh and we are come back again with another video. Ngasigi video sidi Manipur gi inkhalakliba naha kyana puthok kya puthokjaduna sendok lambi leinanaba honariba promising oiraba lamdam sigi Manipur sigi entrepreneurs sing self help groups amadi self employed workers kya gi mafamda dedicate tawjaba video ni. Ngasi aikoina Manipur gi pothok kya quality leina puthoknaba honari amadi market asi confine oibna market asi locally tawbna maram oiraga business growth tawbda ngamlaktaba amadi Manipur gi low end situation asi gi makhada entrepreneurs kya bank EMI thina ba honabada lukokpada len taba haiba ahalaman singi wahaiduma akoi ngasi gi thengnariba isana isabu Susan Onjaduna amadi lekai kaida mateng pangliba youth entrepreneur kya amabu asingba film asitariba asidagi kitang ngak thoknanabagi pandamda semjaba topic amani video amani hariba topic asi karino haibada koina export import ngasi ekoina sariba potok sing asi market locally market tawbagi mohutta tawsu tawba plus aduga mapalomda export tawnobagi Maduda chang dabi adraba documentation madi rule and regulation madugi matangda semjaba video ni aduna ngasi aina semjariba video asida ahanba oin yengbiba mioi sing oiragadi aigi channel chumthang makhong tutorials asibu subscribe tawsimbiramo aduga kumba isana hairiba topic ase yamna phajaba isada ichinda chumme haina khanbiragadi like tawbiramo. Without any further delay, let's get started. If you want to export your products to abroad and earn in dollar, we should follow the necessary steps. That's number 1. Da akoina isagi company ama form torga proprietorship oiro kogi partnership oiro private limited oiro ahamba muktada hariba company asi register tawba matraka tai register asi tor matungda unique identification number in short da UIN haiba mai khoigi kutta leirani goods and service tax GST asimasu register tawam taka tai EC code haidana EC code asi karino haibada export import code masi kaida tangani kaida phangani haiba matamda Directorate General of Foreign Trade magi in short ta DGFT hai magi website asina dgft.gov.in da masida aikoina apply tawani magi application fee charges asi 250 only masi aduga IAC code asi tanabidam changba documents sing hairagadi koigi company gi boiro isagi personal gi boiro pen card ama taka tani photo of the applicant adagi koigi cancel check of the company habidi current account ma hangbam rukatai rent or lease agreement adagi electricity bill asi singba documents sing asi taka tarakani aduga makha tarakpada koina RCMC haidana registration cum membership certificate amma tarka takani masi koigi kaidagi tangni hai matamda export promotion council or commodity board in India hariba department haitare asidagi koina masi ki RCMC ki membership ki certificate koina loction gani aduga masi kana basi government ki scheme kya ama export to board chang da ba da madi madugi export to matamda government ki side ki mateng pangbi aba offer kya am lari madu singdo khoina madu khudong sa launa na ba amdu mathakta khogi makha tar ko da packing and labeling ase mapal mu tha duini quality maintain to bo taka tai adagi labeling ase phajana khoina locally to bududi paisa leitabagi su to ko adu mapal mu tharaga di madu quality maintain du ma to ta ba aduna quality certificate haidana khogi sana thakna bagi oragana ai FSSAI masigi certificate sima taka tai adu karigumba koina abroad ta haga su Islamic country gumba like Dubai Gulf countries gumba da koina export to ge hargadi halal certificate haidna mafum dugi sanaba certificate madu mazu koina sidagi arrange to ta ba amadi ISO certification masigumba se koina mafum phum dimi tuna gathering to bom laga tai aduga makhata koda export documentation se koi invoice koi commercially invoice details the products quantity and values etc masigi jima koina maintain to utare packaging list sima details oina koina content haptare
adagi certificate of origin masina koigi kai dagi magi relevant oba authority dagi koina masigi process ma tabu tale certificate of origin sima adagi amu e-way bill of landing airway bill masigum basing se koigi magi transport ki goods magi thabam the shipment do da koigi adagi koina receipt tabu tale lobu tale adagi san thana ba pusakum tamdadi phyto sanitary certificate haisi lei ko masi pose adu atupa sana ba nataba koigi handicraft dagi handloom gi product sing orgadi simba atupa magi certificate sam relax sulai masi aduga hum koi customs clearance haitana koi gi hariba pochai sing ase magi border checkpoint cross tongna ba custom clearance tongna ba custom magi clearance documents sing masi su taka tarkani masi matam ngituna koina field da khongdar matungda kanada tanagani kari tanagani habidum automatically lakata ngakani ko ju aina ngasi explain tawisi amda samjalaga some basic knowledge oina aina semjaraga thagatabani masida entrepreneur sing locally work toribi singse sigi mid mai pang nabi tangta foundation knowledge aina pijanaba hona jabani makha tarpada koina payment se mode of payment se masi masu koin arrange tawba taba arrange security payment method se buyers to ga koigi yana bi mituna aduna koina abroad ta foreign da tawge hagadi koigi exchange transaction masigi knowledge amasu masi leiba taba koida koina koigi freight forwarder or export consultant singjiga tanarga sigi knowledge se koina full knowledge is loksing da taba masini nasigi aina semjapa koigi how to export to the abroad and the documentations required to export masig matang da details oina koigi khangbining belerga su ai atupa video ama content ama semjarake aduna makha laiba comment section sida adum ibiramo ai su mathang da mu semna na ba honajage thank you